Ngithanda ukulibingelela sihlobo zami ngegama lenkosi uJesu Kristu. Uhlelo lwethu isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Kuhlandla elidluleyo besikhuluma sikhangele kakhulu okuqukethwe isambulo isahluko 6. Kasifundanga ke isambulo isahluko 6. Sifunde uMateyu, safunda lo Luke. UMateyu ngu-24, uLuke ngu-21. UMateyu ngu-24 la kuLuke ngu-21 sibona sihlangana lezibonakaliso zokuza kukaJesu Kristu. Emfisa ukulazisa khona ukuthi lezi zibonakaliso ziqukethwe kakhulu yilesi sambulo esikubeka ngemifanekiso, lokhu esivele sesikutsheliwe nguLuke sakutshelwa nguMateyu. Abafundi bakaJesu basitshela lezi zindaba ngendlela ezichiyeneyo, bonke bekhuluma ukuthi uyeza uJesu uyeza. Ngifisa ukuthi ke siqale isambulo isahluko 6 sizasithatha ngamahlandla njoba ngatsho, ngoba okuqukethwe lapha kumumethe into eziningi ezibalulekileyo emfisa sizizwisise. So ngelanga lalamhla ngifuna ukukhangela nje amavesi athize azasingenisa futhi kusigaba esilandelayo sinanzelela imbali yalo umhlaba, le mbali yawo kusiya ekupheleni kwawo. Ngifuna ukuchasisa ngiveza sobala ukuthi umhlaba lo awusiyo umhlaba ongunaphakade, ngumhlaba obekelwe isikhathi, njalo siphakathi kwesikhathi esisibona nxa ukhangela iBhayibheli ngelihlo leBhayibheli sisesikhathini sokugcina, izinsuku zokugcina, ukuthi uJesu usemaci, useseduze, useza kubuya. Ngifisa ke ukuthi nxa siza kufunda lapha sibambisane lolu hambo, sizwisise ukuthi isambulo isahluko 6 sithini. Ngike ngalivezela ngiyaphinda futhi. Lesi sambulo sikhuluma ngokuqhaqhwa kumbe ukuvulwa kwempawu eziyisikhombisa zomqulu wencwadi. Kuhlelo ezidlule sike sakhuluma ngencwadi, sakhuluma ngengonyama, sakhuluma ngewundlu. Incwadi le enanyekwe yabotshwa ngezibopho eziyisikhombisa ezaqhaqhwa nguJesu, eyamukelwa esandleni sohlezi esihlalweni nguJesu. Incwadi yakhona iyaqhaqhwa kusambulo isahluko ngo-6, kuvulwa lezi zimpawu. Ngifuna ukubalulekisa ukuthi kusambulo ngo-6 kuzavulwa izimpawu eziyisithupha. Uphawu lwesikhombisa luza kuvulwa kusigaba ezilandelayo. Kulesi sambulo kuzavulwa impawu eziyisithupha. Ngifisa ke ukuthi sifunde bese sikhuleka. Ngibala iBhayibheli iKing James Version ngesingisi isahluko 6. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. And he went on from conquering and to conquer. And when he had opened the second seal, I heard the beast saying, Come and see. And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. In verse 5. And when he had opened the 3rd seal, I heard the 3rd beast say, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat
on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts saying, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see thou had not the oil and the wine. And when he had opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th beast say, come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given unto them over the 4th part of the earth to kill this with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. And when he opened the 5th seal, I saw the altar of the souls that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, now, how long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto them, every one of them. And it was said unto them that they should rest yet a little while, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Inkosi kayibusise ukufundwa kwelizwi layo. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, siphakathi kokufunda imbali yomhlaba. Sinanzelela ukuthi ukuza kwakho sekuseduze. Sinanzelela ukugcwaliseka kweziprofeti lamazwi akho esikhathini esiphila kuso. Busisa ukufunda kwethu ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Isambulo isahluko 6 sikhuluma ngokuvulwa lokuqhaqhwa kwezimpawu. Lokwalandela ukuqhaqhwa kwalezo zimpawu. Sithwele isiprofeti sokuphela komhlaba. Nxa iwundlu livula lezi zimpawu, sinanzelela ukuthi izidalwa lezi ezine yizo ezimemezayo zithi woza ubone. Kutshengisa ukuthi lezi zidalwa lazo zilokwenza ngosindiso lwethu. They are concerned, ziphathekile ngokusindiswa kwethu. Ngifuna ukuthi ngiveze la, uNkulunkulu uBaba ohlezi esihlalweni uphathekile ngosindiso lwethu. Iwundlu uJesu inkosi yethu uphathekile ngosindiso lwethu. Umoya oyingcwele uphathekile ngosindiso lwethu. Izingilosi zezulu ziphathekile ngokusindiswa kwethu. Kanti-ke abadala abangama-24 abasezulwini labana abahleziyo ezihlalweni zabo labo baphathekile ngokusindiswa kwethu. Ngifisa ukuthi ngibuze umbuzo ukuthi manje nxa uNkulunkulu ephathekile, ekhanya edlinzekela, efisa, ekhathalela ngokusindiswa kwethu, uJesu ekhathalela ukusindiswa kwethu waze wasifela, umoya oyingcwele ekhathalela, edlinzekela, eshiseka ngokusindiswa kwethu, kanti-ke izingilosi zonke zezulu zichiseka, kanti lezidalwa zonke ezine zichiseka, kanye labo bonke abafakazi lemihlaba engawanga ichiseka. Kungani thina ngapha emhlabeni mina lawe singachiseki kangako ngosindiso lwethu? Nxa ngifunda lesi sambulo ngiyanxusa ukuthi thatha umkhumbulo wakho ubeke lapha. Thatha umkhumbulo wakho uhlaziye, ukhangelisise, uqaphelise, ubone lokho okungakusiza ukuze usindiswe. Ngizayithatha nje indaba le kancane kancane ukuze siyibambe kahle. Ingilosi izidalwa ezine zithi kabuye uJohane azobona kuyini ke okwenzakalayo. Uthi ngase ngibona ibhiza elimhlophe lo wayehlezi kulo
ethwele umtshoko le dandila lokujika umtshoko, i-bow and the arrow. Kwaphiwa kuye wasephuma ephuma ukunqoba lokunqoba. Lesi isigaba sokufunda ibhiza lakuqala ngoba isambulo isandlo sakho sesithupha lesi silamabhiza amane, 4 horsemen. Amabhiza amane labagadi bamabhiza. Amabhiza la amane kuqala elimhlophe leli ngifuna ukuthi kafitshane singaphuzi kulo. Ibhiza elimhlophe ngokuchasiswa kwesiprofethi lesi libhiza leli eliphumayo okumhlophe kukhanya kuveza ukuhlambuluka. Number 1, ibhiza elimhlophe vele i-white yona ikhala yona ngwayo ivele isivezele ukuthi kulokuhlambuluka thize okumele sikuqaphele lapha. Ngoba nxa ikhala ibhiza elimhlophe ungahamba kusambulo isahluko 19 uzathola ibhiza elimhlophe. Yebo kawahambelani amabhiza la, ayafanana kancane kodwa umutsho wawo kawufanani. Ngifisa ukuveza ukuleli bhiza elikusahluko 6 esesambulo likhuluma ngokuhlambuluka, kuphunywa kuthwele umtshoko wokuzingela. Umtshoko wokuzingela kuyachaya ngomtshoko. Ibhiza elinqoba liphinde lenze njani? Linqobe, lihamba lilokunqoba liphinde libe lokunqoba. Yini ke ekhulunywa leli bhiza? Ibhiza leli limele ivangeli ukuhamba kwalo nge-1st century. Iminyaka engu-100 yakuqala yokuhamba kwevangeli. Nxa ungabhala imbali emhlabeni akulasikhathi abazalwane abachisekele ivangeli njenge-1st century. Bagijima njengabo Paul, bagijima njengabo Petro, bagijima njengabo James, bagijima njengabo Timothy, bagijima njengabo Titus, bagijima bagcwala umhlaba wonke ngesikhatshana esifitshane. Ivangeli lanqoba lokunqoba langena umhlaba wonke. Indaba ekhulunywa lapha ukuthi ivangeli ngeminyaka nge-1st century laphumelela okumangalisayo. Ibhiza elimhlophe limele ngingathi ibhiza elimhlophe limele ukuhamba kwevangeli ngendlela engajwayelekanga nge-1st century. Leli bhiza elimhlophe nxa ungafunda isambulo ngo-2 ivesi ngo-10 okukhulunywa ngokunqoba likhanya lilomqhele iStephanos, umqhele wokunqoba. Alingeke libe lomqhele wokunqoba kunganqotshwanga ngokaNkulunkulu. So ekubhaleni kwethu lapha ekubaleni kwethu iBhayibheli vele uSathane kangeke kuphiwe kuye ukunqoba. Ukunqoba ngokaNkulunkulu, ukunqoba ngokebandla lakhe. Ibandla lihambe linqoba lokunqoba kusukela ekuhambeni kaJesu, kusuka kaJesu emhlabeni AD 31 kusiya ku-AD 100. Ivangeli lagijima ngendlela emangalisayo. Abazalwane bechiseka embalini yomhlaba siyafunda ngabazalwane laba ama-disciples babe lokukholwa okupheleleyo, ukukholwa okuhlambulukileyo, pure faith, ukukholwa okuhlambulukileyo okumelwe libhiza elimhlophe. Umbuso kaNkulunkulu waqhela okumangalisayo. Nxa ufunda uKolose 1:23 uzakufunda ukuthi ivangeli lathunyelwa kukho konke okuphilayo under heaven. Kukho konke okuphilayo emhlabeni. Nxa uPaul ekhuluma kwaseKolose uveza ukuthi the gospel was preached unto all the world, to everything that liveth under heaven. Lathunyelwa ivangeli lagcwala emhlabeni ababekwazi ivangeli lagcwala. Actually vele lagcwala umhlaba wonke ngoba ungakhuluma ngeAfrika lalingenile. Yikho lapho uthola khona sesilamadoda amakhulu o-Athanasius, o-Alexandria, i-library yase-Alexandria, okhulunywa e-Egypt, ukhulunywa amazwe lana aphetsheya ngale. Amazwe lana aphetsheya e-Egypt, o-Ethiopia, o-Morocco, Cameroon, kusehla kusiya. Ivangeli lagcwala lachala Afrika konke lehlala lofika ngapha. Nge-1st century amadoda akithi eAfrika balibamba ivangeli, amadoda eEurope balibamba ivangeli, amadoda eAsia balibamba ivangeli, amadoda eChina balibamba ivangeli. Ivangeli langena eIndia, ungabala umhlaba owawusazakala, langena eRome, langena Europe,
yonke indawo iAmerica iNewfoundland naliyakwazi yilizwe elafunyanwayo kwakungahlali abantu isikhathi eziningi kodwa ivangeli nge-1st century langena umhlaba wonke phose ikuPaul esithi kwabaseKolose 1 verse 23 ivangeli lathunyelwa kukho konke okuphila ngaphansi kwelanga. Yikho abafundi babekhangele mhlawumbe ukuthi uJesu wayengahle abuye khonapho. Manje ke indaba ekhona lapha ukuthi ivangeli uzabona lapha ukuthi indaba uJesu engabuya nge-1st century, indaba uJesu engakabuyi. Uzakufunda ukuthi kulindelwe izinto ezimangalisayo ukuthi zigcwaliseke kuzwisiseke indaba ye-great controversy. Ngoba iziprofeti zazingakagcwaliseki, le ndoda yesono ibingakazivezi, lo Sathani ububi bakhe bungabonakali ngokupheleleyo ngoba uJesu esifa yebo wabonakala ububi kaSathani kodwa babungakaqedisiswa ukuthi uNkulunkulu agoqe imbali yomhlaba. Ibhiza elimhlophe elinqoba lokunqoba. Njalo ibhiza leli sengikhulume ngalo elinqoba lokunqoba limele ivangeli. Sesingena kubhiza lesibili engakutsho ukuthi yivangeli ngesikhathi se-apostolic age. Ibhiza lesibili leli libhiza elinjani le? Ake mfunde. And when he opened the second seal, I heard the second beast say, "Come and see." And they went out another horse which was red. Ibhiza elibomvu laphiwa amanda okuthatha ukuthula ukususa ukuthula emhlabeni ukuba abantu babulalana. Laphiwa inkalakatha yomhedla inkemba ukuthi abantu babulalana. Kuyilokho okukhulunywa lapha ngebhiza leli lesibili. Ibhiza leli litshengisa umumo womhlaba, ibandla elaphila phakathi kwawo ngesikhathi ngemva kwe-first 100 years uJesu esukile. Ibhiza leli limele umbuso wamaRoma, iRoman Empire. Ibhiza leli limele umbuso isikhathi sukela ku-100 AD kusiya ku-313 AD. Ibhiza leli limele ukuhlukuluzwa kwamaKristu esithi persecution, ukuhlupheka lokubulawa kwamaKristu afela ivangeli okwaziwa kuthiwa ngama-martyrs. Amadoda afela ivangeli manengi eBhayibhelini siyawathola amanye phakathi kwabo siyazi abafundi bonke bafa bebulawela ivangeli. Bese kusiza ke amadoda ngemva kwabo kwafa abantu abanengi bebulawela ivangeli kugijinyiswa namaKristu. Yikho kuthiwa leli ibhiza leli elibomvu livele liligazi lona ngokwalo. Igazi vele litsho into eziningi, ukuchitheka kwegazi, abazalwane bebulawa kuthiwa kalisuse ukuthula emhlabeni. Ibhiza elimhlophe limele ukuhlambuluka ngokukholwa. Ibhiza elibomvu limele ukuchaphazeka, icorruption, ukuchaphazeka ngokukholwa, ukuxutshaniswa ngokukholwa lezinto ezingasezo zokukholwa. Sekungena ke izimfundiso ezingayisizo ezibizwa kuthiwa iheresy, izimfundiso ezingamanga, izimfundiso ezingaqondanga. Sekuqala ukungena izimfundiso ezingavumelani neBhayibheli. Ezinye zazo uJohn uyakhuluma ngazo ukuthi sekufika izimfundiso lezi eze-Gnosticism ezithi kulolwazi olungale olungaziwa ngabantu, abantu basebechasa ulwazi olusecret, ulwazi olungazakaliyo. Yikho okungena khona indaba ze-heresy lokuhlubuka kwabantu. Abanye ababengathi bangamaKristu bamukele kodwa bahlubuke bafundise izimfundiso ezingayisizo. Kwase kusiba ke indaba yesikhathi sokuxubana kweqiniso lamanga. Ibhiza elibomvu elombala wegazi liveza ukuxubana. Leli bhiza limele ukulwisana impi, ihostility ezempi, iblood, isword. Athi si liphiwa isword, inkemba imele impi, igazi limele ukuchitheka kwegazi.
So ibhiza lelimele isikhathi lapho abaKristu ahlukuluzwa kakhulu kulezimpi ezazikwakugijinyiswana kubhidlizwa ngombuso weRome, iRoman Empire, ngesikhathi ibusa. Ngenxa yakho lokho bazalwane abathandekayo, ngifisa ukuthi ngidlule. So sesikhanya isigaba sokuqala libhiza lokuqala kungena ivangeli. Ibhiza lesibili kungena impi lokuhlukuluzwa kwamaKristu, lokubhubha, lokufa lamamartyr. Kungena imfundiso exubanayo. So uqalisa ukuthi kube nokuxubana, idilution, kudiluthwe igospel libe buthakathaka. AbaKristu aphile nzima, achumayele ngaphansi kwenkemba, kwabanzima ngebhiza elibomvu eliphiwe inkemba elithatha lisusa ukuthula emhlabeni. Funa ukukhuluma ngebhiza lesithathu, ibhiza elimnyama. Ibhiza elimnyama elesithathu, ibhiza leli linje. Andi sesikhulumile ibhiza elimhlophe lingenise ivangeli elinqoba nokunqoba, purity. Ibhiza elibomvu langenisa impi lenkemba, ukususa ukuthula emhlabeni, kwangena ukufa kwamaKristu, ipersecution lemartyrdom. Ibhiza elimnyama, ibhiza lesithathu, ibhiza elimele ukonakala kokukholwa lokuxubana okungaphezulu kwemfundiso engamanga lemfundiso yeqiniso. Isikhathi siphi lesi? Kukhulunywa futhi lapha ngokuthi sekuphiwa izikali, pair of balances, isikali ezilinganiso. Izikali lezi seziweya izikali lezi. Kwasekukhulunywa ukuthi sekunama measurement, kukhulunywa ngeweight, kube sekukhulunywa ngebhali. Sekukhulunywa ngani lapha? Kukhulunywa ngendlala, sithobo zami ethandekayo. Kukhulunywa ngendlala enkulu, ongathiwa yifemine, indlala esabekayo, indlala kuzigaba ezimbili. Indlala yeqiniso, indlala yevangeli, lendlala yesisu sibili, ukudla kwemlonyeni. So ngesikhathi lesi kwangena indlala evangeli, kwangena indlala physical, engaso spiritual. So kulendlala ezimbili, spiritual hunger plus a physical hunger. Abantu bahlupheka ngaphansi kombuso lo ngezikhathi lesi, ngesikhathi kuvulwa uphawu lwesithathu, kuphuma ibhiza elimnyama chu elitsho ukonakala kokukholwa. Lapha kuvezana la sithe ukukholwa sekusonakala, amaKristu ayafiphala, sekukhula imfundiso ezingayisizo kanjani. Anisifike ku-3:13, sisuka lapha ku-3:13 sihambe size siye ku-5:28. Sifika kulesi sigaba linanzelele sihlobo zami ethandekayo ukuthi yiso isigaba lesi engikhuluma ngaso, isigaba esinzima, isigaba sokuxubana kwevangeli. Liyakhumbula ngo-3:21 ukuthi ivangeli lasuka kwasekusuka le-unity, kwaba lokuhlangana lokubambana kombuso welizwe lokubambana kwe-church. Kuthiwa i-unity between the state and the church, ukuhlangana lokubambana. UConstantine ngo-321 wabumba into ezilayo ukuthi i-church ibe isisiba yi-part of the state. Abantu abe-church kubhabhathizwa kuphela noma umuntu uphendukile. I-church i-government isibamba ngamandla ukuthi abantu babhabhathizwe ukuze bona baqhubeke besembusweni. Babengabhabhathizwa ngoba bamukela uJesu, babebhabhathizela ukuthi kube yi-license yokukholisa ukuthi babe le-support, ngoba amaKristu basebehlulekile ukwanqoba ngokuwabulala. Base singabanqoba ngokuxubanisa imfundiso yabo ihlangane lemikhuba yabantu. So ngalesi sikhathi bazalwane abathandekayo, ivangeli laxubana lezinto zonke, lemikhosi yonke engavumiyo, lemikhuba yonke engavumiyo, lezinto zonke ezingama rituals, imikhosi kwaba kunengi. Liyake likubale lakathi siyakukhulunywa ngoThamuzi, kukhulunywa ngani abantu besesaba lokuthi benze lezi zinto ezilungileyo, besesathisa ukuthi bacabanga imikhosi leyo ihambelana lemikhosi eyangena e-church ngemva kwe-3:13 kusiya between 3:13 and 5:58. Ngifisa ke sithobo zami ethandekayo ukuthi ngikhulume lani lapha ngebhiza elimnyama. Ibhiza leli limele, sesikhulumile ukuthi ivangeli kwasekulokuxubana, kwaxubana kwesabeka, kwangasahambi
kwaba lendlala umuntu engatholi ukudla okwaneleyo engufunde kuMateyu ukuthi kuyaphinda izibonakaliso ziyaphinda 3:13 5:38 yiyo iperiod engikhuluma ngayo 3:13 kusiya ku-5:38 izikhathi ezinzima kakhulu kule ndlala yevangeli kule ndlala yakomoya kule ndlala yenyama ekudleni kungala kudla abantu belamba asambeni kubhiza lesine sekuvula uphawu lesine sekubonakala ibhiza elingani liliganu ibhiza elombala oletha ukwesaba lokufa ibhiza elombala umbala lo awuso red umbala lo kaso white umbala lo kaso black umbala lo ubalulekile ngoba uxubanise imibala eminengi umbala lo oliganu lo ibhiza leli elombala oliganu limele ukuhlupheka ongazake kubonakale limele ukwesaba okungazake kubonakale ibhiza leli limele ukufa the abode of death indawo yabafileyo kuthiwa lalithwele ukufa lendawo yabafileyo ukufa wayengumgadi webhiza kanti indawo yabafileyo yayilandela hawu kukhulunywa njani lokho limeleni ke leli bhiza ibhiza leli kuthiwa selikamba lo the fourth part of the earth was destroyed lakulenkemba kwakula yonke into kulezi impi isikhathi engikhuluma ngaso lapha zihlobo zami ezikhandayo isikhathi kusiya ku-5:38 kusiya ku-15:17 around those times yikho ke ku-15:17 yikho kwaqala khona i-reformation so ibhiza leli lihlanganisa into ezimbili hlanganisa ukuhlukuluzwa ngamaKristu lokubulawa bebengavunyelwa ukubala iBhayibheli babebulawelwa ukubala iBhayibheli kwakumele bangalitolikhi iBhayibheli ngokulizwisa kwabo kwakumele balilandele ngokutolikwa kwalo yilabo ababethungamela abapriest so ngalesi sikhathi kwakulokho kule ndlala evangeli ngalesi sikhathi kwakulokwesaba abantu bebulawa bephiwa izono zithethelelwa nxa uhambe kumpriest kulento okuthiwa yipenance kulento okuthiwa abantu kukhulunywa indaba ye-purgatory kukhulunywa indaba yokubhabhathizwa kwabantwana infant baptism kuxutshaniswa izinto zinzima amaKristu esesaba kungeke bakhulume lutho leBhayibheli bengalibambi ngezandla kodwa ibhiza leli lipheli ikhalalo kayi ebubomvini kayi ebuhlopheni kayi ebunyameni kutsho ukuthi ikhalale ile promise ilesithembiso ngoba yikho lapho kwaqala khona i-reformation inguquko esiletha lapho esikhona ngithe mina siqalisa ngo-5:38 sisiya ku-15:17 isikhathi sonesi yikho kwaqala khona i-reformation ngemva ka-15:17 sesikhuluma ngendaba etshiyeneyo sesikhuluma nge-reformation sesikhuluma ngokuguquka sesikhuluma ngokuhamba kwevangeli sesikhuluma ngokuvuseleleka kokukholwa okuhlambulukileyo ngithanda ukuthi bazalwane likwazi ukuthi uJesu umi endaweni engcwele zonke lezi zinto bekumele zenzakale ngoba zaprofethwa ukuthi zakwenzakala so amabhiza la amane la emfuna ukukhuluma ngawo namhla amabhiza la amane amele izikhathi zebandla kusukisela ku-AD 31 usiya ku-AD 100 first wars usukela ku-AD 100 usiya ku-313 usukela ku-313 usiya ku-538 usukela ku-538 usiya ku-1517 izikhathi zolezi ezimele ngamabhiza imbali yokuthanda kuvulwa izimpawu lokho kukhaqwa kubonakala zonke lezi zinto sezibonakele ukuhlukuluzwa kwamaKristu sokubonakele indlala isibonakele kasikafiki ke kwezinye izigaba ezilandelayo ngifuna ukuthi ngiyigoqe khonapha namhla ngithi mina kafeaturesanyana yikho nje ngizayithatha izigaba ngezigaba amabhiza la amane aveza izigaba zokuqala zempawu ezisikhombisa izigaba ezine 4 seals ngifisa ukuthi nxa sesiya ku next part sikhangele amasila amabili alandelayo u5 no6 bese u7 sizamphatha eseyedwa ngoba ngapho kusambulo isahluko ngo6 ngifisa ukusabazana wathandeka ukuthi
imbali le eyomhlaba le ekhulunywayo imbali ebalulekileyo, imbali okumele sibe yazi, imbali okumele sizwisise nxa sisasindiswa. Okokuqala, ivangeli lingene kuhle first 100 years. Kwasekuxubana ivangeli kwaqala ukungena izimfundiso ezingayisizo. Kwangena indlala yevangeli, kwangena ukuhlubuka. Okukhulunywa nguPaul ukuthi uJesu kazibubuya kungakabi lokuhlubuka. There will be a falling away, then kube sekulunga. Ukuwa lokhu bazalwana abathandekayo yikuphuma lapho ibandla selixubanisa ezepolitiki lokwebandla. Umbuso welizwe usuxubana usubambelene nebandla. Abantu sebelendaba lezinto lenzuzo lapho kumejwa khona lapha nesithethe na ibhiza leli elesithathu kukhanya kulezikali lapha. Abantu basebeqhakathekisa inotho yomhlaba, abantu basebeqhakathekisa imaterial, izinto esikuzuzayo, okuthengwayo, okusetshenziswayo, bengasela ndaba lombuso kaNkulunkulu. Abantu sebeqhakathekisa izinto ezisecular, izinto zomhlaba uNkulunkulu engaseyo ophambili. Ngifisa ukuthi ngilivezele izihlobo zami ezithandekayo. Thina siphila ngesikhathi seLaodikia esike sambala esikhathi esidlule ukuthi abantu bakhona bathi banothile kodwa bengalalutho, abantu bakhona bathi bayazi kodwa bengazi, abantu bakhona bathi bagqokile kodwa benqunu, abantu bakhona bayazazi kahle, bayazigaja, bayazicakisa, bayazibona. Ngifisa ulivezela izihlobo zami ezithandekayo ngesikhathi lesi esi4 okuvula kwempawu ezine lezi sibona umumo onakalayo, sibona umumo onakalayo. Ngifisa ulivezela abadala, ngifisa ulivezela abantu abatsha, ngifisa ulivezela lonke izihlobo zami elingilalele ukuthi isikhathi esiphila kiso futhi sesibuyela emumweni lwana okumele sivuke kube revival, kube reformation. I-pale horse yachaya revival and reformation yesikhathi sayo. Khathesi kumele kube lokuvusela kokukholwa okuthiwa i-primitive godliness. Abantu abazeyama kuNkulunkulu babuyele bathi the just shall live by faith. Bavuselele ukukholwa okwavuselwa ngoLuther, ukukholwa okwavuselwa ngoWilliam Miller, ukukholwa okwavuselwa ngoWesley, ukukholwa okwavuselwa ngoCalvin, ukukholwa okuthemba uNkulunkulu, okweyama eBhayibhelini, ukukholwa okuvumelana lokuthungamela kaMoya oyiNgcwele. Ngoba uNkulunkulu abamthandayo labamkhonzayo bazamkhonza ngomoya langeqiniso. Amabhiza la amane asitshengisa imbali yokuhlubuka. Khathesi kaseso sikhathi sokuhlubuka bazalwane. So isikhathi sokubuyela ekhaya. Ngifisa ulivezela ukuthi sikusikhathi esihle nxa sifunda isambulo lesi okumele khona siqaphelise imbali yomhlaba ngoba iyaziphinda. Isiziphindile sesifikile futhi kusikhathi sekuvuseleleka aseyo pale horse le hayi sekukhulunywa ngengilosi etholakala kusambulo isahluko 18, ingilosi ezintathu zikhulunywa kusambulo isahluko 14, sekuzakhulunywa ngengilosi ekasambulo 18 ethi kwasekufika ingilosi yakhanyisa kakhulu. He came with a brighter light. Lezi ingilosi ezaphapha emkhathini zithwele ivangeli zalichumayela emhlabeni wonke yasibuya ekasambulo 18. Asibe ingcenye yokwamukela umoya oyingcwele lokuba ngabachumayeli balesi sikhathi lokuphila impilo ehlambulukileyo efakazela uJesu ngalesi sikhathi. Ngiyakunxusa mzalwane othandekayo ukuthi nxa sihamba sonke kule imbali yomhlaba uyibona lokuhlubuka, ubona lokweswela ukuthanda uNkulunkulu. Abantu sebethanda izinto, inzuzo okusetshenziswayo, sebethanda imali ukudla umlimi, bethanda impahla ukudla umlimi, bethanda izinto ukudla umlimi. Ngicela ukuthi lawe nxa ukwazi ukuthi uyingcenye yabamthandayo uJesu, woba kwazi ukuthi uba le mpahla kulungile yebo, kodwa ayisizo kumele sithande ukudla umlimi. Ukuba le notho kulungile yebo, kodwa ayisizo kumele sigcine kuye ukudla umlimi. Ukuthi siziphilele senze zonke izinto ezinhle kulungile yebo, kodwa umlimi uyasibiza ekhaya. Asimele, asichumayele, asimphilele esikhathini sonesi. Ngiyakunxusa kathesi asiphile impilo eveza ukuthi siyakwazi uJesu uyeza masinyane. Sengathi inkosi ngakubusisa, sengathi inkosi ngambusisa nxa siqaphelisa imbali yomhlaba sisiya ekuphetheni. uNkulunkulu ngakubusise, asikhuleke nini. Baba wethu esezulwini siyabonga umusa lothando lwakho. Nxa singena kule indaba esiphuma kiyo siqhubeka ngayo sengathi ngasibusisa. Kanti ke namhla esesikufundile ngalezi ngalamabhiza amane, ngalokhu kuhamba kwevangeli la ngokusweleka kwenhlanhla uqalisa ukungena imfundiso exubanisayo, la ngokuphathiswa nguwe uqalisa futhi imvuselelo ireformation. Sengathi ngasiphathisa sibambisise kakhulu indaba yereformation
bese siphila impilo yemvuselelo yesikhathi sokugcina sengathi singaba yilabo abawumelayo sikhanyise emhlabeni ngenxa yokubiza kwakho kuhle ngoJesu siyakhuleka. Amen.